Не делают этих избыточных тестирований, и поэтому они не знают, используют ли они полный потенциал этого активного ингредиента в растении. With our testing and equipment, we also can test down to parts per trillion. С помощью наших технологий тестирования мы можем изучать вещества до уровня 1 триллионной части. So a part per trillion is a very, very tiny amount. Но, как вы можете понять, 1 триллион это очень-очень маленькая часть. A comparison for a part per trillion would be 1 drop of water in 20 Olympic-sized swimming pools. В сравнении 1 триллионная часть это 1 капля воды в 20 олимпийских бассейнах. That is how small a part per trillion is that we're looking for. Вот насколько мала эта 1 триллионная часть, которую мы ищем, там сделать. We also use HPLC with thin layer chromatography to assure all the actives are present in those correct amounts. Мы также используем тонкослойный хроматограф, чтобы удостовериться, что нужные ингредиенты в нужном количестве находятся в растении. Competitors are testing, or they do skip lot testing. At Nature's Sunshine, we test every lot of every raw material is always tested. Конкуренты могут не тестировать, пропускать какие-то тесты, но мы тестируем все, чтобы удостовериться, что каждый лот, поступивший, прошел это тестирование на качество. We never ever reduce the amount of testing that we're conducting. Мы никогда не позволяем себе уменьшить количество тестирования продукции. Because natural material can vary from lot to lot, it is very important and critical that we are testing each lot every time. Потому что натуральные ингредиенты, они могут отличаться, поэтому очень важно каждый лот тестировать. So it's very important, for example, why we're testing each lot for genus and species. That's very critical. Поэтому очень важно тестировать каждый лот на род и семейство и вид происхождения этого ингредиента. We have independent, authenticated standards that we're comparing every lot to make sure it is correct. Мы имеем аутентичный метод тестирования и проверки, что каждый лот соответствует тому, что он должен быть. Because different genus and species contain different actives. Some are good for you, and some would be bad for you. Потому что разные роды и виды растений содержат разные активные ингредиенты, и некоторые могут быть для вас хороши, а некоторые не очень. An example of this would be valerian. So valerian officinalis is the botanical that gives you the positive effect on your central nervous system. Как пример, валерьянка, это продукт, который позитивный эффект приносит вашей нервной системе. Indian valerian that's grown in India is much cheaper, and other companies use Indian valerian. Например, индийская валерьянка намного дешевле, и другие компании используют ее как ингредиент в своих продуктах. So if someone's taking Indian valerian, they will get no benefits, and it can make them sick. Если принимать индийскую валерьянку, скорее всего, не получите положительный эффект, и можете даже заболеть. Also, other companies are using DNA testing now. Некоторые компании сейчас даже используют тест ДНК. But DNA testing does not tell how many actives are in that lot. It just tells you if it's the correct plant. Но тест ДНК не показывает, сколько активного ингредиента в этом лоте, он просто показывает, что это то растение. So Nature's Sunshine, we use DNA testing, but we are testing each lot for the correct actives. Ну, в НСП мы используем ДНК-тест, но также используем тесты, чтобы удостовериться, что там нужное количество активных ингредиентов. So we're combining those two tests to assure that we have the highest quality. Мы комбинируем эти два теста, чтобы удостовериться в высочайшем качестве. And then we also, as I said, have full traceability to exactly the field where the plant is grown. Мы можем, еще раз напомню, проследить за всей историей этого ингредиента, этого растения, начиная с полей. With Nature's Sunshine, we never buy the cheapest.
we buy the best. В НСП мы никогда не покупаем самое дешевое, мы покупаем только самое лучшее. So purity is big. Purity of the botanical is very important. Чистота растения очень важна. We talked about wrong species can be actually bad for people to take. Неправильный вид растения может на самом деле быть вреден для здоровья. So with other competitors, they're not testing, they don't know what's going into the bottle. Ну, как говорила, другие конкуренты не тестируют, они не знают, что идет в конечный продукт. With our testing, every lot, every time, Nature Sunshine 100% guarantees the purity of our products. С каждым лотом мы гарантируем в НСП чистоту этого каждого лота. Part of my job responsibilities are we actually go out and see where the plants are grown. Часть моих обязанностей это вот ездить конкретно на места, где растут эти растения. So I have traveled extensively throughout the entire world, going to fields and seeing where the plants are grown and how they're harvested. Я ездила по всему миру и наблюдала за тем, как растут эти растения и как они собираются. About 40% of the botanicals used by Nature Sunshine in your products are grown in the United States. Около 40% растений, которые используются в БАДах, выращены на территории США. So some of those are Cascara sagrada, Некоторые из них Cascara sagrada, pawpaw, пау-пау, burdock, бордо, and ginseng. ginseng. Very good. Nature Sunshine, we are always raising the bar on quality. We are never satisfied with where we're at today. Мы всегда повышаем планку качества, мы никогда не удовлетворяемся тем, чем есть сейчас. We are always looking for better equipment to test and better ways to test. Всегда ищем новое оборудование, чтобы лучше тестировать, и новые способы тестировать. Here's an example. In 2017, Nature Sunshine was the first company in the herb industry to purchase this entire system for identification of botanicals. К примеру, НСП стала первой компанией в индустрии производства растительных продуктов, которая в 2017 году купила всю эту систему для тестирования растительных ингредиентов. This is called HPTLC and cost US about $180,000. Ну вот это называется устройство, наверное, это система короткослойной хроматографии, более $180 тысяч. I have been with Nature Sunshine for 25 years, and I have never once been denied any amount of money to spend on our testing. Я работаю в НСП 25 лет, и мне ни разу не отказали по поводу любой суммы, которую я запрашивала на тестирование. As soon as I say we need different equipment and better equipment, they immediately say, okay, go ahead and purchase. Как только я говорю, мне нужно другое оборудование, лучшее оборудование, мне говорят, да, пожалуйста, будем покупать. And most of the equipment costs over $100,000 for one piece of equipment. Большинство из оборудования стоит более $100 тысяч за одну единицу оборудования. So please, whenever you are in Utah, US, please come to see our facility, see where your products are made and tested. Пожалуйста, всякий раз, как будете посещать Юту, приглашаем вас посетить наш центр, где продукты тестируются. You can qualify for Rising Star, and that will also have you come to Utah, where you can see where the products are made. Если вы квалифицируетесь по программе Rising Star, вы тоже сможете приехать в Юту и посмотреть, как производятся наши продукты. Or if you come for a vacation,
our doors are always open Monday through Friday for tours. Ну, если вы просто приехали на отдых, то тоже наши двери всегда вам открыты с понедельника по пятницу. That is how proud we are of our facility and how excited we are to have visitors to show it off to all of you. Вот это насколько мы горды нашим центром и насколько мы хотим его показать всем посетителям. If you ask competitors, companies, can we come see your facility? They will say no, and most of the time they say we don't even have a facility for you to see. А если вы конкретно спросите, можно ли посетить ваш центр проверки качества, они, конечно, скажут нет, а у большинства его даже просто нету. Cascara Sagrada. This is one of the most popular products that we sell in your countries. Here's an example of how we do the thin layer chromatography. Это пример тонкослойной хроматографии по поводу Cascara Sagrada. Это один из самых популярных продуктов на наших рынках. And each of those colored bands you see is a different active that we're looking for. И каждый из этих цветных полосочек, которые вы видите, это разный активный ингредиент. We also put up an authenticated standard to verify and check each of those bands and the intensity. Мы также создали уникальный стандарт для оценки каждой из этих полосок и ее интенсивности. If any band is missing or is light, we will reject it and we will not use it. Если какая-то из полосок отсутствует или она недостаточной яркости, мы отказываемся от этого ингредиента. I know people have asked us about pawpaw. And I want to take a minute to just explain why we do not have it right now. Многие люди спрашивают по поводу пау-пау, и хочу потратить несколько минут объяснить, почему сейчас его нет у нас. This pawpaw is an example that nature sunshine will never compromise quality. Вот этот пример с пау-пау, это пример того, как НСП никогда не пойдет на компромисс в плане качества. We got in a lot of pawpaw that was too weak. It was not strong to our specification, and we rejected it, and we will not use it. У нас есть много пау-пау, но оно сильно слабо, и мы не соответствует нашим стандартам, и мы отказались от него, и мы никогда его не будем использовать. We never try, we do not want to go on back order, but we will not sell low quality product just to make money. Мы никогда не будем идти на компромисс, то есть мы не будем никогда продавать просто, чтобы заработать денег. So, we had to go out and harvest more pawpaw twigs, and we started testing them from the beginning. And we do have a lot now that is going to meet our standards. Мы заново начали процедуру сбора пау-пау, и сейчас мы видим, что уже набирается определенное количество ингредиента, который уже соответствует нашим стандартам, и мы опять его запустим. So the extract is now being made, and you should have it. It does take a while to make an extract, and then we have to test. And then it has to come in and we have to test. There's quite a process for the testing, but you should have it within several months. У нас мы уже производим экстракт, занимает некоторое время произвести, это долгий процесс, плюс протестировать, но положительно в течение нескольких месяцев он уже появится. Our highest quality is very, very important to us. Очень важно высочайшее качество. So the nature sunshine advantages of our Cascara, one is it comes from the highest quality source, which is the United States. Преимущество Cascara. Первое, высочайший источник высочайшего качества сырья. We use the same Cascara trees and bark that were used by the Native American Indians who used Cascara for many, many hundreds of years.
Мы используем те же ингредиенты, которые каскары, то же дерево, то же кору, которые использовали американские индейцы много сотен лет. The Native Americans used it for a variety of digestive disorders. Они использовали ее, коренноамериканцы, для большого количества пищеварительных проблем. Another nature sunshine advantage is we do not use the extract. Еще одно преимущество НСП это то, что мы не используем экстракт. We use the full spectrum from botanical from the bark. Мы используем полное вещество из коры этого растения. So it will give you the best benefits when you take it. Даст вам наилучшее преимущество, наилучший эффект, когда вы будете его принимать. Another nature sunshine advantage is our product Cascara meets the entire specification per the United States Pharmacopoeia or USP. Каскара соответствует, наша каскара соответствует полностью стандартам USP, американским стандартам фармацевтической индустрии. I'd like to take another minute and tell you about the kelp advantage of nature sunshine. Преимущество келпа. Well, in the United States, the National Institute of Health has declared that kelp is really one of the best foods or botanicals as a source of iodine. Национальный институт США по питанию постановил, что келп это один из лучших источников йода. Iodine is very essential in supporting the health of the thyroid and the hormone production by the thyroid. Он поддерживает нормальное функционирование щитовидной железы и производство тиреоидных гормонов. So if you don't get enough iodine, your thyroid is not going to be producing as it should. Но если вы не будете потреблять достаточно йода, не будет такой хорошей работы щитовидки. You could actually get an enlarged thyroid gland, and sometimes you see that as a goiter on people. Можно достичь состояния хронического зоба. But that nature sunshine advantage, besides being high in natural iodine, also is high in vitamins and minerals that support the thyroid. Но кроме того, в келпе находится в неспешном, кроме йода, большое количество витаминов и минералов, которые поддерживают щитовидку. So kelp is a natural source of vitamins like vitamin A, B1, B2, C, D. Келп это также натуральный источник витаминов А, B1, B2, С и Д. And then it also has, our nature sunshine also has the trace minerals that you need, such as zinc. Также мы отслеживаем, что там в келпе есть такие минералы, как цинк, magnesium, iron, potassium. натрий, железо. And with nature sunshine, we're testing every lot of kelp to make sure that it does have the iodine, the trace minerals, and the vitamins. Мы также проверяем, что в каждом лоте келпа будут необходимые витамины и минералы. So you're getting the full support of the kelp of nature sunshine. Вы получаете максимальный эффект от келпа НСП. As I said, I traveled throughout the entire world to actually go see where the botanicals are grown and harvested. And I have some pictures here of the last kelp audit. Как я говорила, я путешествую по всему миру, чтобы посмотреть, как выращиваются и собираются продукты. Вот эта фотография с одной из последних аудитов келпа. So here, ready to go out on the boat to actually verify and see how they harvest the kelp. Пришлось выехать на лодке, чтобы на самом деле удостовериться, как они собирают и выращивают келп. And another picture ready to go on the boat. Да, на корабле. Вот еще одна фотография. Now this picture is the kelp, actually how it's grown. So kelp actually floats. It's grown from the ocean bed, but it actually comes up and then floats on the top as well, and it's still attached to the bottom into the soil. So with nature sunshine, they're actually harvesting only the top, so you don't actually destroy any of the plant. Вот так растет келп, то есть по факту он как бы верхушка его плавает на поверхности океана, но корень его он все равно произрастает из грунта. Соответственно, когда собирают ДНСП, собирают только верхушку и не уничтожается все растение.
So this next picture shows how the kelp harvester is actually taking a rake and he's raking only the top. It's like someone getting a haircut. You don't go down to the roots when you cut your hair, you just cut the ends. Это похоже на стрижку, то есть вот пример, как мужчина собирает kelp, он только стригает верхнюю часть, но не доходя до корня. Then you don't destroy the kelp. Так вы не уничтожаете kelp. It continues to grow the next year. Продолжает расти на следующий год. So, and then another, during the recent kelp audit, the advantages of the Nature Sunshine one, we use one of the oldest suppliers of marine plants, and that has been in the industry almost as long as Nature Sunshine. Мы используем для kelp одного из старейших поставщиков и вообще производителей морских растений, которые существуют практически столько же, сколько НСП. So they have been in the industry for 45 years, so they know the quality of marine plants. Они уже работают в этой индустрии 45 лет, и они знают качество морских растений. We also have the kelp come from the pristine waters off the Atlantic coast of Canada. Мы собираем kelp также с Атлантического побережья Канады, видимо, с местности Pristine. So it also has no contamination like arsenic, which we see in competitors' products. И оно, очевидно, не имеет загрязнения, например, мышьяком, как мы видим, это происходит у наших конкурентов. It's very important that we're working with our suppliers to keep our resources sustainable. So, like kelp, as I explained how they harvest, so it continues to grow. Очень важно работать с поставщиками, чтобы иметь постоянную поставку качественного ресурса, как на примере kelp. Как мы его собирали, таким образом, чтобы он постоянно продолжал расти. They also closely monitor every year where they're harvesting from, and they move around every year, so they're not harvesting the same every time. И они также очень внимательно следят за местом конкретно, где они собирают урожай. То есть они не собирают в одной локации, они анализируют. So it's very important that they're not disturbing the ecosystem in any way, and we can be assured that we will have this kelp for years and years in the future. То есть очень важно, чтобы они не наносили ущерб экосистеме и удостовериться в том, что мы получали этот хороший kelp на год и годы вперед. This audit showed that this company supplier was in full total quality management, a complete system. Последний аудит показал, что этот поставщик абсолютно полностью соответствует нашим стандартам. Now, Nature Sunshine's Party Arco, the highest quality in our advantages. Once again, we have extensive advantages over competitors' products. У нас по поводу подарка тоже очень сильное преимущество по отношению с нашими конкурентами. For Party Arco, we use only the inner bark. Для подарка мы используем только внутреннюю часть коры. Other companies use the outer bark because it's much cheaper. Другие компании используют наружную часть коры, это намного дешевле. Our product also comes from the rainforests in the Amazon of South America. Наш продукт также происходит из тропических дождевых лесов Южной Америки, Амазонии. They have the best Party Arco that comes from in the entire world. У них самый лучший подарок по всему миру. So we use this thin layer that's between the outer bark and the inner heartwood. We use that thin layer. Мы используем вот этот тончайший слой, который идет между стволом дерева и наружной частью коры. Now this thin layer in the plant is naturally there because it helps the plant to promote new tissue growth and keep the plant, the tree, very healthy. Природой создана так, что этот тончайший слой помогает дереву жить, развиваться и поставляет ему питательные вещества. So since we're using that layer of in between, it is also giving you the actives that help keep you healthy and in good condition for your body. Поэтому, используя этот тонкий слой, мы помогаем также вам получить эти активные ингредиенты и поддержать ваше здоровье. And then by using this,
it also keeps the tree sustainable for growing because you don't injure or damage the tree when you take this layer. Но и если использовать именно этот слой, то мы на самом деле не вредим дереву и позволяем ему продолжать свой рост и развитие. It actually rejuvenates in the tree, and the life of a tree that where we're harvesting from can be over 700 years old. И этот слой, он восстанавливается в дереве, поэтому даже мы можем собирать этот слой с деревьев возрастом 700 лет. And since the pawpaw is not available now, this Partiarco would be a good alternative to use in the same instances that you would use pawpaw, so that we do have alternatives to use, and now you can see that we have the highest quality Partiarco. Ну и учитывая, что нет сейчас пау-пау, временно можно даже заменить его на пау-тарка и использовать в тех же случаях, где вы использовали пау-пау. То есть вы сейчас видите, почему это так, из-за его высокого качества. So as we continue to always raise the bar on quality, we are raising the bar on how we detect contamination. Так же, как мы... Началось переключение. Да, так же, как мы следим за повышением планка и качества, мы следим за тем, чтобы не было загрязнения в наших продуктах. So when I came to Nature Sunshine 25 years ago, in 1993, we actually had what is called a DCP in the mineral lab. Ну, когда я в 93-м пришла на работу в НСП, у нас было в лаборатории вот это устройство DCP, прибор минерального, определяет примеси минеральных частиц. And that tested parts per million. Определяет миллионных частиц. In the year 2000, we purchased an ICP OES machine. В 2000-м мы приобрели ICP OES. And that detected parts per billion. Которая определяет части до 1 миллиарда. In 2010, we raised the bar even more and bought a new piece of equipment, an ICP mass spec. И в 2010-м еще повысили планку, приобрели ICP mass spectrum. And that detects parts per trillion. Определяющие части до 1 триллиона. We are right now looking to purchase a new ICP in October. В октябре мы собираемся купить еще более новый ICP. And that will cost $300,000 USD. Который будет стоить $300,000. And that is even going to be able to detect even lower than part per trillion. Который сможет определять даже меньшую частицу, чем 1 триллион. Other companies do not even compare with our testing. Другие компании также не приближаются к нашему тестированию. Just to quickly show what else we're testing for contamination. So, немножко о том, какие еще загрязнения мы проверяем. We test every lot for dirt, Грязь тестируем, rocks and stems, камни различных степеней, heavy metals. Тяжелых металлов. So that's arsenic, cadmium, lead, mercury. Это ртуть, мышьяк, еще пара тяжелых металлов. And then we are also testing pesticides. Every lot, every time is tested for pesticides. Также мы тестируем пестициды, каждый лот тестируется пестициды. We test every lot for over 650 different pesticides, herbicides, fungicides. Мы также проверяем лоты на более чем 650 гербицидов, фунгицидов и пестицидов. If we find any, the lot is rejected and goes back to our supplier. Если хоть один найдем, отказываемся от этого сырья и возвращается поставщику. And we know our suppliers are selling to competitors who only want cheap product. Ну и мы знаем, что это сырье потом идет нашим конкурентам, которые просто хотят дешевые продукты. We're also testing for microcontamination, including pathogens and even
microbes that are not pathogens. Мы также проверяем на микрозагрязнения, включая патогенные и микроорганизмы, которые даже не являются патогенными. With Nature's Sunshine, I say we're better than organic. В НСП я бы сказал, что мы еще круче, чем просто органический продукт. Because Nature's Sunshine tests each lot. Organic does not require any testing. Мы просто тестируем каждый лот, а органические стандарты не требуют даже тестирования каждого лота. So our material is better than organic. We test each lot and we prove it. Наше сырье лучше, чем просто органическое. Мы проверяем каждый лот, и мы можем это доказать. So we also spend extensive time not only going to the fields, but actually auditing our suppliers. Мы также проводим много времени не просто посещая места произрастания растений, но также проводя аудит поставщиков. I went to audit suppliers in March of this year, and I failed 6 out of 10 possible suppliers. Я проводила в марте аудит поставщиков и отклонила 6 из 10 потенциальных поставщиков. They did not meet our highest standards, and we will not ever use them. Мы никогда их не будем использовать. But they did have cheaper prices. Но у них, правда, были более дешевые цены. But to us, that did not matter. Our standard is what matters. Но для нас это не важно. Наши стандарты, вот что для нас важно. So when we go to audit, we closely scrutinize and look at every area of the facility, including the restrooms. Когда мы проверяем поставщиков, мы очень дотошно это делаем, проверяем все помещения, вплоть до туалетных комнат. I am so tough as an auditor that I have earned the nickname in the industry as the Terminator. Я настолько жесткий аудитор, что в индустрии получила прозвище терминатор. And I am very, very proud of that Я очень этим горда. So you can see with our quality flow chart how much extensive testing that we're doing. Вот вы можете видеть инфографику нашего тестирования продукции, насколько мы это тоже делаем. And you will see each area light up as we talk about the testing. Надеюсь, сейчас оно будет подсвечиваться, как мы будем разбирать. So we're, oh, does it? Okay. So we're just to go at the beginning. Remember, you'll have these slides on the website as well. У вас будет слайды на веб-сайте, так что не волнуйтесь. So we check at the new product. We're even thinking of a raw material. Первый пункт это мы проверяем новый продукт, когда мы просто думаем насчет нового ингредиента. We conduct the audit and we conduct pre-shipment sample testing. Мы проводим аудит и проводим тестирование экземпляра до поставки. When we get the material in, we actually test every lot. Когда мы получаем уже сырье, мы проверяем каждый лот. Of every raw material. Каждая единица сырья. And of course, if it's Тестирование в процессе напряжения смешивания ингредиентов. after bottling and encapsulating and tableting. После помещения ингредиентов уже в капсулу или в баночки. And then we have a final quality control release. И потом финальный контроль качества при выпуске продукции. And then we have continued support to the market as well. Ну и продолжаем поддержку вывода его на рынок. Because we do 100% back each and every bottle of every lot. Потому что мы выставляемся в качестве 100% каждой продукции, каждой баночки, каждой единицы. So we also, as Bryant talked about, have the Hughes Research Center in Utah. Как Брайан говорил, у нас есть центр исследований Хьюза в Юте. And that is really continuing our legacy of innovation. Ну, это продолжает нашу традицию проверки и инноваций. So this Hughes Research Center has over 20 patents, and they've applied for numerous international patents as well. Этот центр имеет более 20 патентов и также подал заявки на большое количество международных патентов еще. So the Hughes Center, which opened originally in 2015,
is named after our founders of our company, Jean, Christine, and Pauline Hughes. Центр Хьюзов, открытый в 2015 году, назван в честь наших основателей Джина, Кристины и Паулины Хьюз. So the team at this facility, we have 6 PhDs and 2 medical doctors on staff as well. В команде имеем 6 докторов наук и 2 медицинских доктора. Nature Sunshine has also established a scientific advisory board that contains doctors from international areas. Также НСП создал совет ученых, совет докторов, которые дают свои рекомендации в разных сферах науки и медицины. So the approach to how they look at what they're going to set up at the youth center is very unique. То есть у нас уникальный подход к тому, как мы все организовали в центре Хьюза. So first, the scientific advisory board targets a botanical or an ingredient that they're going to look at and research that can have beneficial effects in the body and they're natural. Для начала вот этот научный совет, он принимает решение, на каком продукте или новом ингредиенте сфокусироваться, чтобы он принес максимальный эффект телу и здоровью. Then the second phase is they test in the labs the material to make sure it has phytochemicals that they can actually identify and test for in the body. И второй этап проводится тестирование в лаборатории, чтобы удостовериться, что в этом ингредиенте есть биохимические вещества, которые есть в организме, которые можно подать тестированию и анализу. So once they identify the target actives, then they actually start building the pilot or the samples that they will use in the study. После того, как они вычислили этот ингредиент, они делают как бы пилотный продукт, экземпляр, который они будут использовать в изучении. Then they actually set up the clinical and they actually start testing against that. Ну и они потом начинают производить клинические исследования. So it actually takes 5 phases and it can take over a year to do one clinical. Это состоит из 5 этапов и иногда занимает около года для того, чтобы сделать все клинические исследования. Now, since we moved the office in Lehi, Utah, we also relocated the youth center to a brand new facility just a month ago. Также, как мы перешли в центральный офис, мы сделали небольшое обновление, новый центр, релокейтнули, поменяли местоположение, центр Хьюза. Whenever you come to Utah, we would also love to show you this scientific center. В любое время, когда вы приедете в Юту, мы будем очень рады показать вам этот новый центр. The previous one was so successful that they increased this new one by 2,000 square feet. Предыдущий центр был настолько пользовался популярностью, что новый центр увеличили на 2000 квадратных футов, это где-то 185 квадратных. So it can actually accommodate more people through the tours, and there's actually more room to do testing and product sensory testing. И это помогло поместить больше людей, которые приходят на туры, ну и также больше помещений для того, чтобы проводить тестирование. And they made a room just dedicated to the LC mass spec equipment. So that's a piece of equipment that's unique to the youth center. Сделана отдельная комната, в которой только находится вот этот LC mass spectrometer. Now at this youth center, we also have a very unique piece of equipment that other supplement companies do not have. В центре Хьюзов у нас есть уникальное оборудование, которое не имеют другие компании. It's called a FlexMap 3D. Называется FlexMap 3D. And it costs about $120,000 USD. Стоило $120,000. Now this piece of equipment is very critical because you can take a drop of blood and conduct 500 different tests using this equipment on that one drop of blood. Очень важное оборудование. На одной капле крови можно произвести более 500 исследований с помощью оборудования. So why that's important is as they start doing a clinical, and throughout the clinical, they want to test people's blood to see the impact
of the product that they're testing. Почему это важно? На протяжении клинических исследований очень важно получить кровь человека, на котором проводит тестирование, чтобы проверить эффект ингредиента. This research center also has 2 exam rooms and a nurse's station and room, and that's so when the clinical patients come in to be evaluated, they can be completely evaluated and also discuss with the physicians how they're feeling while they're taking the product. Также в этом центре есть 2 экзаменационных комнаты, пункт медсестер, поэтому когда приходят люди, на которые проводится тестирование, они могут получить полностью консультацию физиолога и оценить свое состояние. They also have phlebotomy stations, phlebotomy to take and test blood. У них также есть станция для того, чтобы получать экземпляры и тестировать экземпляры крови. So part of a clinical studies that we're doing is different tests. Также часть клинических исследований это то, что мы делаем разнообразные тесты. So the first one is absorption, to see how the product is absorbed into your body. Первое это поглощение, то есть проанализировать, как этот ингредиент был поглощен и воспринят организмом. The second is distribution, to see how that active is distributed in your body. Второй тест это проверка распределения этого ингредиента, посмотреть, как он распределился по организму. And then they check the metabolism to see how the product is broken down in your body. И дальше проверять обмен веществ, определить, как распался этот ингредиент в вашем организме. And then the final is excretion, to see how the byproduct and the product is excreted from your body. И последнее это выделение, проверить, как конечный продукт или продукты распада вышли из вашего организма. Each one of those 4 tests is critical to assure that the product is safe and effective. Каждый из этих этапов тестирования критичен для того, чтобы удостовериться, что продукт безопасен и как он действует в вашем организме, эффективен. And in closing, first, I just want to thank each and every one of you for your hard work and dedication to nature's sunshine. И в конце хотела поблагодарить каждого из вас за ваш тяжелый труд и вашу преданность НСП. I know it has not been easy, and each of you are the stars for our company. Я знаю, что сейчас не совсем легкие времена, и каждый из вас это звезда нашей компании. So your sales are going the best. You should really be congratulated for the success that each of you have had. Поздравляю вас с успехом, который есть у каждого из вас. Ваши паруса направлены только вперед. I am so proud of all of you, and you are always in my heart. Очень вами горжусь, вы всегда в моем сердце. That nature's sunshine will continue to raise the bar on quality. We will never be satisfied. Я хочу, чтобы вы знали, НСП всегда будет повышать планку качества. Мы никогда не будем удовлетворены там, где мы есть. We will continue to show you that nature's sunshine is the leading herbal remedy provider. Мы будем продолжать показывать, что НСП это самый лучший поставщик натурального растительных продуктов. And we will always stay on the cutting edge of quality and formulations. Мы всегда находимся в авангарде самых инновационных формул и продуктов. Quality will always remain a pillar of strength for nature's sunshine. Качество всегда будет оставаться столпом уверенности. Quality, service, and integrity. Качество, сервис, честность. Quality, I give you my personal promise that quality will never be compromised. Даю личное обещание, мы никогда не пойдем на компромисс в плане качества. You all inspire me every day to do my very best for nature's sunshine. Вы меня вдохновляете каждый день делать самую лучшую работу для НСП. Thank you very much.